Hello. Good afternoon. Hello. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let's start the session now. In the previous session, modified Euler's theorem. We have solved some examples on modified Euler's theorem. Around 5 to 6 examples we have solved. So let's go for the last point of this unit. Give the heading some definitions. Some definitions are remaining. First, total differentiation. Total differentiation definition. Let u is equal to f of xy be a differentiable function. Be a differentiable function. Then its total differentiation. Its total differentiation is du. Its total differentiation is du and is given by du is equal to 1 minute. Du is equal to dou u upon dou x dx plus dou u upon dou y dy. Total change in u. This is the simple definition of total differentiation. As a result, we are supposed to remember this definition. U is equal to f of xy cell. The du is nothing but total derivative. We can say the term is the total differentiation. Its value du we are considering, and actually its value in terms of calculation, it is dou u upon dou x dx plus dou u upon dou y dy. Okay, only definition is there. Second, हे तुमच्या सिलेबस मध्ये नाही आहे, पण हे जेव्हा वेक्टर लास्ट युनिट घेणार आहे, युनिट नंबर 6, तिथे ही डेफिनेशन आपल्याला लागणार आहे, त्यामुळे आपण कन्सिडर करतो. सेकंड म्हणजे जो वेक्टर डिफरन्शिएशन मध्ये जो रिझल्ट आलाय तो या स्टेटमेंट वरून आलेला आहे, या डेफिनेशन वरून. नेक्स्ट, इम्प्लिसिट फंक्शन. Implicit function, like a composite function, we have to define the partial differentiation of implicit function. Okay, जे 12th मध्ये झालंय. Anyone knows what is the implicit function? Okay, मी एक एक्झाम्पल कन्सिडर करतो. 12th मध्ये झालेलं सिंपल एक्झाम्पल कन्सिडर करूया, जस्ट फॉर द अंडरस्टँडिंग पर्पस. शेवटपर्यंत आवाज येतो? Just for understanding purpose, what is the value of dy by dx by our 12th method, by using 12th method? How we can differentiate this function? X square plus y square is equal to 0 with respect to x. Let's start with our basic assumption. dy by dx is equal to 0. आठवतंय का बघा, as y is a function of x, dy by dx will be minus x upon y. Minus x upon y. This is by using our previous knowledge, that is 12th. In 12th, we are solving the example. If function in the form of x, y combine, y is equal to असेल, हे असं असलं असतं. म्हणजे कसं येतं हे ऍक्च्युअल मध्ये, y is equal to minus x square कन्सिडर करा, 2y dy by dx लिहा, परत हे minus 2x 2 cancel, dy by dx is equal to. In this way, another method असं सॉल्व करायचं आपण. आता
ही कन्सेप्ट हा जो डेरिवेटिव्ह आहे मायनस एक्स अपॉन वाय बाय युझिंग पार्शियल डिफरन्सिएशन वी आर ट्राइंग टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ dy by dx. Okay, let me consider the first. I will write the definition, then we will consider the example. ही मेथड आठवली ना सर्वांना? Yes. Yes, sir. Let हा फंक्शन आहे बघा, हे टोटल फंक्शन xy is equal to 0. Let f of xy is equal to 0. That is y is function of x. Y is a function of x implicitly in the sense indirectly. डायरेक्टली क्लिअर नाही आहे ते पुढे. फंक्शन ऑफ एक्स वाय आहे, मी म्हणलं, मी कन्सिडर केलं की y is a function of x implicitly, then as y is a function of x, then dy by dx will exist. बरोबर आहे? dy by dx will exist. d काय येणार परत एकदा रिपीट करूया. d काय येतं? y is a function of single variable x, so that this dy by dx will exist, and its value dy by dx is equal to minus fx upon fy, minus fx upon fy. ठीक है, ही याची व्हॅल्यू आहे by the definition of implicit function. What is fx? f to the suffix x. What is fx? Notation we have used before in previous sessions also. fx, f to the suffix x or f to the suffix y. What it means? या युनिट मध्ये काय म्हणतो आपण? हॅलो ऑनलाइन, एनीवन? What it means fx? f to the suffix x. बरोबर आहे का? Yes, sir. हे असं ऍक्च्युअली घ्यायला पाहिजे, पण तुम्हाला आठवेल म्हणून असं घेतलं. अंडरस्टूड? व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ f of x? Sorry, fx, not f of x. fx means it is a partial derivative. It is a partial derivative of f. बरोबर आहे? It is a partial derivative of f with respect to, yes, with respect to x. Treating remaining are constant. Remaining कुठला आहे त्याच्यामध्ये? y. We have to consider y as a constant. Similarly, fy, partial derivative of f with respect to y, treating x as a constant. बरोबर आहे? आता ही डेफिनेशन आपण या फंक्शनला अप्लाय करूया. ओके, हा तुमचा फंक्शन आहे. सपोज x square plus y square is equal to 0. Consider f is equal to x square plus y square. सपोज तुमचा फंक्शन आहे. ठीक आहे, आता मला इथं as we are saying that y is a function of x, इथं fx किती येईल? Yes, it is correct. 2x fy 2y. आता या dy by dx मध्ये दोन्ही व्हॅल्यू पुट अप करा. minus 2x upon 2y. 2 to get cancelled. We are getting the same value. Yes. जे 12th मध्ये यूज केलं, सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह घेतलं, परत सिम्प्लिफाय केलं आणि मग सॉल्व्ह केल्यानंतर हे सिम्प्लिफाय या वेनी केलं तर हे आन्सर येतं. इथं तुम्हाला सिम्प्लिफाय करायची काहीच गरज नाही. जस्ट गिवन फंक्शन वी हॅव टू इक्वेट इट ॲज f इज इक्वल टू समथिंग. या फॉर्म मध्ये लिहिलं, सिंपल डेरिव्हेटिव्ह घेतलं, पुट अप केलं, यू विल गेट द आन्सर. लक्षात येते? हे लिहून घेऊ नका, जस्ट डेफिनेशन वी हॅव टू कन्सिडर. अंडरस्टूड? येस. हे सिंपल वाटतंय का? तिथं सिंगल टर्म आहे, दोन टर्म्स आहेत. इफ देयर आर नंबर ऑफ टर्म्स, जर इथं परत करा x square plus y square, sin inverse of x plus sin inverse of y minus number of terms are there. At that time it is going to be difficult to calculate dy by dx. हे तुम्हाला डायरेक्ट देतं minus fx upon fy. आपण एखादं एक्झाम्पल पण कन्सिडर करूया परत. क्लिअर झालं का बघा? हे
Yes, the first case of the definition we have considered here. Which is the first case? Y is a function of x implicitly. Similarly, another case will be there. Which case? Yes, second case. मी याला इथं ब्रॅकेट करतो, हे समजलं का बघा. सेम मीनिंग आहे, हे मी कन्सिडर केलं नाही इथं, फुल स्टॉप. Similarly, if x is a function of y, x is a function of y implicitly, yes, then कोण एक्झिस्ट होणार? dx upon dy will exist. Yes, and its value, yes, dx upon dy is equal to minus fy upon fx, Yes, sir. minus fy upon fx. जर हे डेरिव्हेटिव्हच्या लँग्वेज मध्ये लिहायचं झालं तर डो f upon डो y upon डो f upon डो x, डो f upon डो x. Understood? This is the differentiation of implicit function. कोण कुणाचा implicit function आहे त्याच्यावरनं तो डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट होणार. फॉर एक्झाम्पल, तुम्हाला काहीतरी फंक्शन दिलंय एक्झाम मध्ये, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस काहीतरी आहे असंच 4x minus 3. हा फंक्शन दिलाय and the question is what is the value of dx upon dy. असं म्हणायचं नाही की गिवन एक्झाम्पल मध्ये ते दिलं नाहीये कोण कोणाचं इम्प्लिसिट फंक्शन आहे. फ्रॉम दिस गिवन डेटा वी कॅन से दॅट x is कोण कोणाचं इम्प्लिसिट असेल, x is Y. always we are differentiating the function with respect to independent variable. Dependent variable सोबत आपण डेरिव्हेटिव्ह घेत नाही. So that in this case x is a function of y implicitly. बरोबर आहे. फॉर्म्युला विल बी, याला f is equal to इक्वेट करा, याचा fx आणि fy फाइंड आउट करा आणि दोन्ही व्हॅल्यू तिथं पुट अप करा. ठीक आहे. This is the differentiation of implicit function of single variable, of single variable. ठीक है. Number of times repeated MCQ for university exam. This definition, number of times repeated MCQ, implicit function. डेफिनेशनच आहे, फक्त तीच विचारली जाते. फक्त काय विचारलंय एवढं लक्षात ठेवायचं. dx अपॉन dy विचारलाय का dy अपॉन dx विचारलाय, रिव्हर्स आहे ते लक्षात ठेवा व्यवस्थित. सपोज असा असेल f ऑफ सपोज करा r थीटा आहे तुमचा, f of r theta is equal to 0, then what is the value of dr upon d theta? Anyone online? Wait. Minus f theta upon fr. It will be the value of dr upon d theta. रिव्हर्स आहे, जो थीटा असेल जो डिनॉमिनेटरला असतो तो न्यूमरेटरला घ्यायचा, जो न्यूमरेटरला येतो डिनॉमिनेटर येईल. In this way we have to remember the result. Variable का x and y फिक्स असणार नाही, it will be changed. p q वाला सपोज करा, अजून एक कन्सिडर करतो. ही डेफिनेशन क्लियर करून घ्या. p, q is equal to 0. सपोज विचारलंय dq अपॉन dp असा जर क्वेश्चन असेल तर मायनस this negative sign is for the fraction, numerator or denominator, it is okay. ठीक आहे. इम्प्लिसिट फंक्शन xy मध्ये जात आपण विचारले पण आपल्याला माहित पाहिजे नोटेशन्स. एनी डाउट इन इम्प्लिसिट फंक्शन? यस. ओके. हे सिंगल व्हेरिएबल साठी झालं. नोट
let first f of x comma y comma z is equal to 0 be a differentiable function that is z is a function of x comma y. Z is a function of x comma y implicitly. Then which derivatives are going to be exist in this case? Yes, कुठले derivatives exist होतील? Yes, dou z upon dou x and dou z upon dou y. Definition सोडायची नाही. Z is a function of two variables. Two आला, dou आला. किती variables आहेत independent? दोन. Then dou z upon dou x and dou z upon dou y will exist. बरोबर आहे का? Hello? Yes. And their value. And their values are value किती लो dou z upon dou x. By using our previous definition, what should be the value in this case? Minus is fixed. Hello. Minus fx upon fz minus fx upon fz. Yes, x न्यूमरेटर ला आहे, वरती डिनॉमिनेटर आहे. z न्यूमरेटर ला आहे, डिनॉमिनेटर ला आहे. सिंपल, एकदम सिंपल लॉजिक. कॉमा similarly dou z upon dou y is equal to सर साउंड येत नाही. fy upon f. Yes, similarly, yes, my voice audible online? Hello. Yes sir. Yes. Okay. Second case consider करूया. Similarly, x is function of हा फंक्शन आता इथे कोणाचा असेल? y comma z. Yes. Then आता कोण एक्झिस्ट होणार? and dou x upon dou z. बरोबर आहे का? हॅलो. will exist and their values are dou x upon dou y is equal to y upon fx. yes. आता तिसऱ्याला थोडे ओके ठीक आहे, व्यवस्थित यायला येतं. dou x upon dou z fz upon fx. Yes, and the third case will be y is a function of xz implicitly. लिहित नाही ते. and so on. Yes, and so on. हे क्लियर झालं सर्वांना? Yes sir. एनी डाउट इन दिस? जर नोट मध्ये डाउट नसेल तर एमसीक्यू कन्सिडर करूया. इफ बहु किती लोकांना समजलंय? f of x y z is equal to 0, then dou z upon dou x upon dou y and dou y upon dou z is equal to yes. Hello. MCQ on the note first. Same है. F of x y z is equal to 0. The same condition, same thing I have given here.
and I have considered some derivatives, product of some derivatives like dou z upon dou x into dou x upon dou y into dou y upon dou z is equal to what should be the value of? Hello, समजलंय ना नक्की? नोट समजलं असेल तर मग खालचं यायला पाहिजे. 1. Anything else? Online? Hello? 0. It is 1. It is 1. Hello? व्हॅल्यू पुटअप करून बघ बरं किती येते. व्हॅल्यू तरी पुटअप करा डेरिव्हेटिव्ह. पुटअप करा, तुम्हाला आन्सर देईल ते. अवघड नाही काहीच. पुट द व्हॅल्यूज ऑफ द डेरिव्हेटिव्हज. जे तुम्ही इथे वरती डेरिव्हेटिव्ह व्हॅल्यू कन्सिडर केले ते पुटअप करा. आन्सर देईल तुम्हाला. 1 sir. मॅडम व्हॅल्यू पुटअप करा. व्हॅल्यू पुटअप करा. यायला पाहिजे बरं का. -1. हा -1. येस, इट्स व्हॅल्यू विल बी Minus. जस्ट बाय ऑब्झर्वेशन म्हणलं ना, इथनं बघा हे जातं सगळं. डो एक्स डो वाय असं जात नाही, मी सांगतोय. हे कॅन्सल होतंय, पण ह्याची व्हॅल्यू कशासोबत येते? -1 चा क्यूब. Minus. अंडरस्टूड? येस. इट्स व्हॅल्यू विल बी, म्हणून तर तुम्हाला विचारलं होतं 2 वेळा, जहाज समजलंय का? मायनस एफ एक्स अपॉन एफ झेड मायनस सेकंडची व्हॅल्यू बघा एफ वाय अपॉन एफ एक्स मायनस एफ झेड अपॉन. आता हे सेम झाल्यानंतर कॅन्सल होतात इथे. ओके, इज इक्वल टू -1 इंटू -1 इंटू -1. येस, अंडरस्टूड? चलो कंप्लीट करा. आंसर इज -1. Written? Yes. From voice side? Completed? हॅलो, मुलांचं झालं का रे? Yes sir. नेक्स्ट आता थोडे याच्यावरचे एक्झाम्पल कन्सिडर करूया. एक्झाम्पल येणार नाही, पण आपल्याला हाऊ द डेफिनेशन्स ऑफ दिस implicit function of single variable and more than one variable, how to use. For on that basis, let's consider some examples. First, if x cube plus y cube minus 3xy square minus 4xy plus 4 is equal to 0, then find what should be the question. What should be the question? काय विचारणं अपेक्षित आहे फ्रॉम द गिवन ऑब्झर्वेशन. डो का परत दोनच Minus fx upon fy. येस. Minus fx upon fy. ए नाही, विचारणार काय तो फॉर्म्युला झाला. डीवाय बाय डीएक्स तरी विचारतील किंवा काय विचारतील? डीएक्स दोन्हीपैकी एक काहीतरी विचारतील. सपोज डीवाय बाय डीएक्स ने जाऊया, तर त्यांनी काय कन्सिडर केलं? y इज अ फंक्शन ऑफ x इम्प्लिसिटली असं कन्सिडर केलं. आणि आस्क द क्वेश्चन. सोल्युशन बघायचं. Let write down a given function as f is equal to x cube plus y cube 3x square y minus 4xy plus 4. This is my given function and we know that. तुम्हाला पण माहिती आहे
मला पण माहिती आहे that is dy by dx is equal to what is the value minus fx upon yes आता डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करा इथं f आहे f चा partial derivative with respect to x treating y as a constant. How to differentiate the function? First, we have to observe the number of terms in terms of x. How many terms are there which includes x? 1, 2, 3. Remaining terms derivative will be 0 as 0. it will not include x. x नहीं है तो 0 होना direct because without x all are constant. बघा डेरिव्हेटिव्ह फर्स्ट टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह 3x प्लस 0 मायनस यातला कॉन्स्टंट 3xy² मधला कॉन्स्टंट x चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x हा ओके आलं का लक्षात मायनस आता यातला कॉन्स्टंट 4y x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 आणि त्याचा कॉन्स्टंट डेरिव्हेटिव्ह क्लियर झालं का सिम्प्लिफाय करून fx किती येणार 3x² minus 3y² minus 4y. This is the value of f of x. Understood? Hello? Yes, sir. Clear झालं हे and f of y कडे जावा again find the number of terms which are including y. कुठले किती टर्म्स आहेत बघा फर्स्ट आणि लास्ट मध्ये y नाहीये फर्स्ट आणि लास्ट मध्ये y नाहीये याचा अर्थ त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 होईल 0 प्लस मायनस इथं 3x as it is y² चा डेरिव्हेटिव्ह 2y 4x as it is y चा डेरिव्हेटिव्ह बरोबर आहे का fy is equal to 3y² minus 6xy minus 4x. Is that clear? This is my first value. This is my second value. This is my equation star. Equation star becomes dy by dx is equal to minus fx yes त्याला ब्रॅकेट टाक आन्सर फाइंड आहे काय शो दॅट नाहीच आहे त्याच्यामुळे नो नीड टू सिम्प्लिफिकेशन नो नीड टू डू द सिम्प्लिफिकेशन as requirement is dy by dx. We will not show that. Yes, ma'am. Hello. Hello. Sir, minus square. तुम्ही रेंज मध्ये नेटवर्क इश्यू तुमचा आवाज नाही येतो माझा आवाज येतोय हॅलो Yes, sir. Yes, sir. नेटवर्क इश्यू मॅम चेक करा मल्टिप्लाय करायचं कॉमन घ्यायचं डिपेंड्स अपॉन यू म्हणून सांगितलं की ठीक आहे फाइंड क्वेश्चन होता त्यामुळे सिम्प्लिफाय करणं गरजेचं समजत नाही completed Yes, sir. नेक्स्ट सेकंड एक्झाम्पल अजून एक एक्झाम्पल कन्सिडर करूया तीन व्हेरिएबल साठी इफ x² plus y² plus z² minus 3xy 4xz minus 5 काय राहिलं रे आता yz प्लस एखादा कॉन्स्टंट घ्या 5 is equal to
0. फाईन. काय विचारणं अपेक्षित आहे? ओके, चलो. डो येणार as there are 3 variables. As there are 3 variables. Find dou z upon dou x. एकच कन्सिडर करूया, dou z upon dou y. दोन्ही पैकी एक. एकाला इम्प्लिसिट फंक्शन म्हणावं लागेल. तुम्ही ते 3 डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट केले, काही फाइंड आउट करू शकता इथे. Let the given function f is equal to x square plus y square plus z square minus 3xy minus 4xz minus 5yz plus 5. This is my given function. We know that dou z upon dou x is equal to, yes, minus fx, डिनॉमिनेटरचा फर्स्ट, न्यूमरेटरसाठी, डिनॉमिनेटरचा न्यूमरेटरसाठी अपॉन fz, न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरसाठी. नेक्स्ट dou z upon dou y, yes, मायनस फिक्स y न्यूमरेटरसाठी आणि z डिनॉमिनेटरसाठी. इज दॅट क्लिअर? डेफिनेशन क्लिअर आहे का बघा? एनी डाउट इन द डेफिनेशन? यायला पाहिजे हे फिक्स आणि ही येणारच आहे फिक्स. डेफिनेशन येणार फिक्स एक्झामला. समजलंय का बघा? इम्प्लिसिट फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह मी तुम्ही फाइंड आउट करा, मी इथे व्हॅल्यू लिहितो. तुम्ही फाइंड आउट करा म्हणजे नोटबुक मध्ये. इथे पुढे व्हॅल्यू लिहितो मायनस इनटू द ब्रॅकेट. मला काय सिम्प्लिफाय करायची म्हणजे गरज नाही वाटत, त्यामुळे मी डायरेक्ट कन्सिडर करतो. नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन्क्लुडिंग x 1 2 3. 3 व्हॅल्यू येतील बघा. 2x minus 3y upon yes. नेक्स्ट काय? नंबर ऑफ z's 1 2 3. इट इज 2z minus बरोबर आहे का बघा? मी सेम कलर यूज केलाय त्या डेरिव्हेटिव्हला. येस. आणि पुढच्या एक्झाम्पल मध्ये फाइंड आउट करायची गरज नाही. ग्रीन मधला आपण ऑलरेडी फाइंड आउट केलेला आहे. मायनस 2z मायनस 4x मायनस 5y. आता fy साठी बघा सेम तसंच परत रिपीट होईल. ब्ल्यू कलर यूज करतो बघा. 1 2 3. येस. अजून जर प्रॅक्टिस करायचं असेल, आता इथे तिन्ही पण फाइंड आउट केले, तुम्ही ऍड करू शकताय. सिमिलरली डो वाय अपॉन डो एक्स विचारलाय. सपोज मायनस मायनस ऑफ एफ एक्स म्हणजे पहिला 4z अपॉन समजतंय का बघा? येस. इथं आपलं आन्सर कम्प्लीट झालं, फक्त कन्सेप्ट पुढे एक्सटेंड केले. इम्प्लिसिट फंक्शन डेफिनेशन जे 12th मध्ये तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट केला होता ऍज अ इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल, y इज अ फंक्शन ऑफ x फिक्स होता आपला. ते जर तुम्ही नंबर ऑफ टर्म्स इथे जर कन्सिडर केलं तर ते अवघड आहे सॉल्व्ह करायला. बाय युजिंग पार्शियल डिफरन्शिएशन वी कॅन फाइंड द डेरिव्हेटिव्हज इझिली.
over hello yes Yes, sir. ओके अशा पद्धतीने हा युनिट नंबर 4 इथं संपलेला आहे सो let's consider the revision simple key points we'll consider in the next session we are going to focus on MCQ theory खूप कमी आहे या युनिट मध्ये आणि MCQ पण लिमिटेडच आहे रिव्हिजन फर्स्ट पॉइंट की पॉइंट ओके की पॉइंट मध्ये येणार पहिलं नोटेशन फक्त आहे फर्स्ट आहे dosed upon dou x what is the meaning of dosed upon dou x yes partial derivative of z with respect to x treating Right constant. आता इथं डिफाइन नाहीये treating remaining variables are constant जो काय शिल्लक राहील y राहील किंवा दुसरा p किंवा r राहील yes remaining variables are constant this is the meaning of dosed upon dou x याचा नोटेशन काय यूज करतो आपण z to the suffix x हे झालेलं आपल्याला सिमिलरली dosed upon dou y Partial derivative of z with respect to y, treating y as constant. treating means considering y as a constant with respect to with respect to y with respect to Why? remaining variables are constant yes this is the notation another notation z to the suffix y other third that is the independent variable ची case for example consider करू dou z upon dou x in a bracket to the suffix y हे काय सांगतं आपल्याला yes it is zxy what is the meaning of dou z upon dou x to the suffix y Partial derivative of zx with respect to y. चेक करा बरं नोटेशन हा with respect to X. तुम्ही चेक करा मी सांगितलं होतं this is the important case for MCQ the meaning of the simple bracket हा simple bracket काय करतो मी जे इथं वर्ड हॅलो आवाज येतो का माझा Yes, sir. हा जो वर्ड इथे दिसतोय रिमेनिंग that will be replaced by this variable रिमेनिंग कुठला आहे माहित नाही हे इथं सांगतं की बाबा हा जो फंक्शन आहे dosed upon dou x to the suffix y means it is first order partial derivative of z with respect to x that is my notation to the suffix काय सांगतो it is the variable that we have to consider as a constant that is याच्यावरून काय क्लिअर होतं तुम्हाला की z हा फंक्शन आहे कसा येतो एक्झाम्पल चेक करा हे येणार आहे परत सांगतो मी दिस इज द इम्पॉर्टंट केस नोटिफिकेशन नोटेशन्स ऑफ द पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह याच्यावरती एमसीक्यू असणार परत सिमिलरली डोजड अपॉन डो वाय टू द सफिक्स वाटल्यास मी नोटेशन चेंज करतो लक्षात येण्यासाठी सपोज करूया डो आर अपॉन डो थीटा आर नहीं है डो यू अपॉन डो थीटा गिवन डो यू अपॉन डो थीटा
to the suffix r which is equal to. जर एक्झाम्पल Partial derivative of u with respect to theta. u स्क्वेअर वगैरे असं काहीतरी आपण कन्सिडर केलं होतं. काय ते r is equal to root of x square plus y square theta is equal to tan inverse of y by x असं एखादं एक्झाम्पल कन्सिडर केले बघा आपण. येस हा ते नाही, त्याच्यानंतर डेरिव्हेटिव्ह झाल्यानंतर नोटेशन चेक करा. जेव्हा आपण अवघड एक्झाम्पल घेतले थर्ड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह नंतर e raised to x y z नंतर काय हेडिंग दिली होती बघा बरं. त्याच्यानंतर चेक करा. हा पहिला डेरिव्हेटिव्हचा टाइप झाल्यानंतर इमिडिएटली लगेच कंपोजिटच्या अगोदर हे असलं हे सिम्बॉल घेतलं नाही का तुम्हाला. वेट ना मग तिकडे झालं तुम्हाला ठीक आहे. ओके तिकडे हे झालं रे, तिकडे घेतलं इकडे घेतलं. हा हॅलो Yes, sir. हा ठीक आहे. हे क्लिअर करून घ्या. फक्त त्याचा अर्थ मिनिंग समजतं का बघा. इथं आपल्याला माहित नाहीये रिमेनिंग व्हेरिएबल कुठला व्हेरिएबल कॉन्स्टंट सपोज करायचंय ते क्लिअर नाहीये. इथं काय क्लिअर करतं कुठला व्हेरिएबल कॉन्स्टंट सपोज करायचंय ते या नोटेशन वरून फक्त क्लिअर होतंय. दॅट इज सिम्पल मिनिंग. जो इथं म्हणतो मी रिमेनिंग इथं बघा दिसतंय कारण फंक्शन मला दिसत नाहीये ना. ऑन दॅट बेसिस आय विल क्लिअर दॅट रिमेनिंग कॉन्स्टंट म्हणतोय. इथं रिमेनिंग नाही हे सांगतं कोण कॉन्स्टंट राहणार आहे तिथे. गेटिंग हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह U. U with respect to theta. u with respect to Theta. Creating Treating R variable. r as a treating y as y variable as a constant किंवा r as a constant. ह्याचा दुसरा अर्थ काय होतो किंवा तो फंक्शन आहे u तो कसा आहे r आणि थीटा मध्ये बरोबर आहे. ह्याचा अर्थ असा होतो फंक्शन जो आहे u असा असायला पाहिजे. कसा u इन टर्म्स ऑफ r थीटा. लक्षात येते कशाच पहिला पॉइंट आणि चौथ्याचा मिनिंग. इथं काय फर्स्ट वरनं काय क्लिअर होतं बघा. z इज अ फंक्शन ऑफ x. इथं काय माहित नाहीये. येतं का लक्षात. हा नाही झालं की पण इथं असं नाहीये ना. इथं फिक्स आहे x y कॉन्स्टंट एकच आहे. इथं असू शकतं y p q r काय माहित नाही पुढे किती आहे. रिमेनिंग नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स मे बी दे विल प्रेझेंट देअर. पण इथं फिक्स आहे. रिस्ट्रिक्शन क्लिअर करतं की बाबा त्याच्यात y एक आहे फक्त दुसरा व्हेरिएबल नाही. क्लिअर आहे. दिस इज द नोटेशन. राहिलं होतं मला वाटलं घेतलं मी. ठीक आहे क्लिअर झालं का हे. ह्याच्यावरनं फक्त एवढंच क्लिअर होतं आणि याच्यावरनं टोटल क्लिअर होतं की त्या फंक्शन मध्ये किती व्हेरिएबल्स आहेत आणि सिंगल व्हेरिएबल साठीच असते. ठीक आहे एवढे दोनच नोटेशन इथं आहेत आणि हे पुढच्या युनिट मध्ये पण परत येणार आहे. ठीक आहे त्यावेळेस मी क्लिअर. अंडरस्टूड द नोटेशन्स. Yes, sir. फिफ्थ हे बघा फिफ्थ बघा व्हाट इज दॅट. if z is equal to f of xy हा दोन व्हेरिएबलचा जर फंक्शन असेल then no dou square z upon
dou x dou y is equal to dou square z upon yes always holds. बरोबर आहे. काय आहे ते ZXY याचे एक्झाम्पल घेतलेत आपण. आता हे आठवतंय मला. ZXY is equal to ZYX. The derivative, second order derivative. This statement is valid for 2 variables only. 3 व्हेरिएबल असताना पण सेम डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट होतील तिथं पण ते सेम असतील का नाही माहित नाही. बरोबर आहे. 3 व्हेरिएबल असताना पण हे डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट होणार आहे. लक्षात येते का बघा. कारण त्या फंक्शनचा विथ रिस्पेक्ट टू झेड परत विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आणि विथ रिस्पेक्ट टू वाय ते व्हेरिएबल त्यात प्रेझेंट असले की तो डेरिव्हेटिव्ह येणारच आहे. हा 2 आहे. 3 इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्स असतील तर हे डेरिव्हेटिव्ह बाय डिफॉल्ट एक्झिस्ट होतील. पण ते सेम असतील का नाही माहित नाही. इट डिपेंड्स. इट मे बी काही वेळेस सेम येईल काही वेळेस येणार नाही. पण जर 2 व्हेरिएबल्स असतील तर 100% होणार आहे. इट विल एक्झिस्ट. ठीक आहे. हे नोटेशन आहे फक्त डेफिनेशन वरून नोटेशन. 6 करा. एक्झाम्पल कुठले कन्सिडर केले जातील बघा एमसीक्यू साठी. पर्टिक्युलरली कुठले विचारले जातील. मी ऑलरेडी सांगितलंय tan इनवर्स y by x, sin इनवर्स ऑफ y by x याचे वाईस वर्सा केसेस कन्सिडर करू शकताय. आणि आता मी जे नोटेशन दिलं होतं ते नोटेशन्स ह्याचा अर्थ समजायला पाहिजे. काय सांगतो ब्रॅकेट मध्ये सांगू शकता कोण कोणाचा पक्ष Y function of x. पाहिजे मला. YX. येस. म्हणजे झेड कॉन्स्टंट झाला. पण फंक्शन कसं आहे तुमचं गिवन y इन टर्म्स ऑफ xz आहे. y इन टर्म्स ऑफ xz आहे. एवढंच आहे फर्स्ट पॉइंट मध्ये. अँड सो एक्सेप्ट प्लस एवढेच डेरिव्हेटिव्ह याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट आहेत. नथिंग एल्स इन अ फर्स्ट पॉइंट. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुढचा आहे तो कंपोजिट. फक्त डेफिनेशन्स आहे त्याच्यात काही सुद्धा वेगळं असं काही नाही. कंपोजिट फंक्शन. कंपोजिट फंक्शन मी पर्टिक्युलरली केस कन्सिडर करतो 1 2 1. एकच केस कन्सिडर करतो. ओके. 1 2 1. व्हॉट इट मीन्स u is a function of xy. xy is a function of t. आठवतंय का बघा. देन एकच डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट होणार. u is called काय म्हणायचं. Yes, u is called a composite function t. Okay, so du upon dt डायरेक्ट घेता येतं का. हे बघा xy T. yes dou u upon dou x into dx dt plus D. DT. हे जर नाही आठवत असेल तर xy मध्ये सिंगल व्हेरिएबल t आहे तर d च येणार तिथं. हा गिवन u आहे ना. ओके. u नोटेशन्स इम्पॉर्टंट आहे. 2 व्हेरिएबल्स मध्ये त्यामुळे डो येणार. सिंगल व्हेरिएबल मध्ये डी येणार. इथं सिंगल व्हेरिएबल असल्यामुळे डी and this is the value. Okay, in this way we have considered the number of cases 1 3 1. त्याच्यानंतर घेतलं होतं 1 2 2 आणि 1 3 2. 1 2 3 पण घेतले का. होमवर्क नका ते इम्पॉर्टंट नाही म्हणून होमवर्क. डेफिनेशन इज इम्पॉर्टंट. जे विचारले कोण कोणाचं कंपोजिट फंक्शन आहे ते डिफाइन करता यायला पाहिजे. त्याच्यानंतर कुठले डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट होत आहेत ते आणि त्याचे व्हॅल्यूज. मग जसं तुमचं फंक्शन असेल तसं चेंज होणार.
एक्झाम्पल जर आपण बघितलं याच्यामध्ये 3 टाईपचे घेतले होते आपण. टाइप 1, टाइप 2 आणि थर्ड होता तो टाइप 3. आठवतंय का बघा सर्वांना? येस. टाइप 1, दिस इज द एक्झाम्पल. du by dt. बरोबर आहे का बघा? फर्स्ट वन इज du by dt. सेकंड केस कशी होती? pqr. बरोबर का? अ फंक्शन वी हॅव टू कन्सिडर इट एज अ pqr. आणि इथं काय होतं? zx Sharing an ad. yes, these are the 3 examples we have solved on composite function. आठवल्यासारखं होतं का बघा? येस. या टाइप मध्ये आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह केले होते. वी हॅव टू फोकस, मोर फोकस शुड बी ऑन MCQ, that is definition. First we should clear the definition. ठीक है? This is composite function. Any doubt in a composite function? Yes. No, sir. No, sir. Next 8 मध्ये घेतला होता Euler. Euler's theorem. yes, Euler's theorem. What is the statement? U is a function of xy. Is Function of degree n. of degree n. Then x ux plus y is equal to n n u. X square u double x plus 2xy plus y square bracket मध्ये n minus 1 u. This is u. This is the given function. If the directly u is my homogeneous function in that case. And modified, I will use the modified here. Modified. Yes. Ha. Not homogeneous. Function of xy. Not homogeneous. Not homogeneous function. But f of u is homogeneous function of degree n. Then same expression again. X ux plus y uy is equal to u double x 2xy g of u is equal to n into f of u upon f dash of u. u. Okay, in terms of u. This is the Euler's theorem. And the last point, it is Rx. Yes, implicit function. Homogeneous we know, just we have to put x as xt and y as yt. त्यातलं separate करता आला, that is the homogeneous function. Implicit मध्ये दोन ऑप्शन्स येतात. A, f of xy is equal to 0 implies dy by dx is equal to Minus fx upon f. and f of xyz is equal to जर 0 असेल तर जो काय विचारलाय, सपोज डो z अपॉन डो x विचारला असेल तर fz बरोबर आहे का बघा. परत ते काहीतरी डो y अपॉन डो x घेऊया.
minus upon Fy. yes and so on. These are the points. हे ह्या टोटल युनिट मध्ये आपण एवढा पार्ट बघितलेला आहे बघा. येस, होमोजिनियस फंक्शन सर्वांना आठवत असेल. इथं मी लिहितो टू से द फंक्शन इज होमोजिनियस u in terms of we are able to express as t raised to n into u. In such case we can say that u is a homogeneous function. ठीक आहे. टोटल बघा 9 पॉइंट बघितले होते. हे काय फर्स्ट तरी फक्त डेफिनेशन्स आहेत. याच्यात असं काही वेगळं काही नाहीये. कंपोजिट फंक्शन पण डेफिनेट या युनिट मध्ये काही नाहीच आहे. एकदम सिंपल पॉइंट्स आहेत. ठीक आहे. थिअरी क्लिअर झाली नसेल तर हे परत एकदा लेक्चर बघा, व्यवस्थित पॉइंट लिहून काढा. येस, या बेसिसवर तुम्ही एमसीक्यू सॉल्व्ह करू शकता. ठीक आहे. लेट मी कन्सिडर द अटेंडन्स. ज्यांचं राहिले तोपर्यंत कम्प्लीट करून द्या. रोल नंबर 6. ओके. Eight, 9, 10, 11 is 12, 13. बोबडे 15. Yes. 16, 17, 20, 21, 22. Got 24. Yes, ma'am. 24. 29. कचरे 31. 34. 52. 53. अमन नहीं 53 वाला पूछा. ओके ठीक है. 62. Yes. 64. Good. Absolute roll numbers 6, 8, 13, 16. एवढं कसं काय? 17, 22, 31, 53. 6, 4, 10, 3, 13. 13 आणि 44. 68 झाली, 67 झाली. हो, यातलं कोणी कनेक्टेड नाही ना इथं? ठीक आहे. हे रोल नंबर तरी ऍब्सेंट आहेत, मी कॉल केले. ठीक आहे. थँक्यू. आणि याची असाइनमेंट लिहायला स्टार्ट करा. असाइनमेंट नंबर 4 ओनली 10 MCQs. 10.